Good morning. Next topic is general insurance. All insurance other than life insurance are called general insurance. General insurance consists of insurance of property against fire, burglary, etc. Personal insurance such as accident and health insurance and liability insurance such as legal liabilities. Important laws relating to general insurance are: first one, the Insurance Act 1938. Second one, the Marine Insurance Act 1963. Third one, General Insurance Business Nationalization Act 1972. Fourth one, the General Insurance Business Nationalization Amendment Act 2002. And fifth one, the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. Types of general insurance. General insurance can be broadly classified into three. First one, property insurance. Second one, liability insurance. And third one, other forms of insurance. First of all, property insurance. It's a contract of indemnity whereby the insurer, in consideration of a certain periodical payment, undertakes to indemnify the other party against financial loss which the latter may sustain by reasons of certain subject matter being damaged or destroyed by the risks or returns affecting adversely up to an agreed amount. Okay, so it's a contract between insured and the insurer, and the insured must pay a consideration in the form of premium as periodical payments, and the insurer undertakes to indemnify the financial loss which the insured may sustain by reasons of certain subject matter due to damage or destroyed by risks or returns affecting adversely up to an agreed amount. Forms of property insurance. First one, fire insurance, then marine insurance, motor vehicles insurance, burglary insurance, personal accident insurance, baggage insurance, rural insurance. Fire insurance. Fire insurance is a contract under which the insurer, in return for a consideration called premium, agrees to indemnify the insured for the financial loss which the insured may suffer due to destruction of or damage to property or goods caused by fire during a specified period. Okay, so it's a contract between the insured and the insurer in return for a consideration, and the consideration paid by the insured is called premium, and the insurance company agrees to indemnify the insured for the financial loss which may suffer due to destruction or damage to property or goods caused by fire only during a specified period of time. Such an insurance is called fire insurance. Types of losses covered by fire insurance. First one, goods spoiled or property damaged by water used to extinguish the fire. Okay, goods may be spoiled or property damaged by water used to extinguish the fire. Such goods are covered by fire insurance. Second one, pulling down of adjacent premises by fire force in order to prevent progress and spreading of flames. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനോ മറ്റോ തീപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
തൊട്ടടുത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലേക്കൊക്കെ തീ പടരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഫയർഫോഴ്സ് ചെയ്യും ആ തീ പടരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ. Breakage of goods in the process of their removal from the building where fire is raging. Okay, breakage of goods at the time of removal from the building where fire is taken place. Fourth one, wages paid to persons employed for extinguishing fire. Okay, these are the losses covered by fire insurance. Kinds of fire insurance policy. First one, valued policy. So here, the value of the property to be insured is determined at the time of taking the policy. The value of the property to be insured is determined at the time of taking the policy itself. In this case, the amount payable is the total amount admitted or determined at the time of taking the policy and not the market value of the property. The value of the property is determined in advance at the time of taking the policy itself, and the amount of compensation payable will be the amount determined at the time of taking the policy and not the market value of the property. On the happening of the fire, the insurance pays the insured sum. Okay, and this type of policy is used for insuring paintings, works of art, jewelry, for which the value cannot be accurately determined. Okay, we can't determine the value of a painting or work of art, but for the purpose of taking insurance, then the value of the property is determined at the time of taking the policy itself. Valuable policy. The claim amount is based on the market value of the damaged property on account of fire. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാമേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്ന ദിവസത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കോമ്പൻസേഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ അറ്റ് ദ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ദി ലോസ്. At the time of loss and at that place of loss. Thus, this type of policy strictly follows the principle of indemnity. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Third one, specific policy. Under this type of policy, the insurer undertakes to insure the property for a specific sum. Okay, a predetermined amount. On happening of the loss, the insurer pays the full amount of loss up to a maximum of the specific sum. ഒരു നിശ്ചിത തുകക്കാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത്. 1,00,000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നു. നഷ്ടം വന്നു, 1.5 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും 1.5 ലക്ഷം കൊടുക്കില്ല, 1,00,000 രൂപ മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം വാല്യൂ 1 lakh ആണ്. ഇനി അഥവാ 80,000 രൂപ മാത്രമേ നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അപ്പോഴൊരു 1,00,000 രൂപ കൊടുക്കില്ല. എത്രയാണോ നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പൈസ മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. 80,000 രൂപ മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. Floating policy. This is a policy taken to cover one or more kinds of goods lying at various places under one sum assured for one premium in relation to the same owner. This policy is useful to cover fluctuating stocks in different locations. ഒരേ ഓണർക്ക് തന്നെ 2 or 3 ഗോഡൗണുകളോ ഷോപ്പുകളോ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരേപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് ഒറ്റൊരു പ്രീമിയത്തിൽ ഒരു പോളിസിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോളിസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ആവറേജ് പോളിസി. The policy containing average clause is called average policy. According to this, the amount payable will be actual loss into value of the property divided value of policy divided by value of the property. Actual average
ക്ലോസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് പോളിസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക? ആക്ച്വൽ ലോസ്, ആക്ച്വലി നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടം എത്രയാണോ അത്രയും ഇൻറ്റു വാല്യൂ ഓഫ് പോളിസി, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോളിസിയുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി, നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ വില എത്രയാണോ അത്, നഷ്ടമല്ല പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വില എത്രയാണോ അത്, അങ്ങനെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന തുകയായിരിക്കും കോമ്പൻസേഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലോസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോളിസിയാണ് ആവറേജ് പോളിസി. ഫസ്റ്റ് ലോസ് പോളിസി ആൻഡ് എക്സസ് പോളിസി. When the stock of a trader fluctuates from time to time, it is not possible for him to take a specific policy. In that case, he may take two policies, one first loss policy and second one excess policy. Okay, so first loss policy means which will cover the stock below which the stock never goes. Okay, for example, if the stock of a trader varies between 3 lakh and 5 lakh, he may take a first loss policy for rupees 3 lakh and an excess policy for rupees 2 lakhs. അപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡറുടെ സ്റ്റോക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും 3 ലക്ഷത്തിനും 5 ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരിക്കലും 3 ലക്ഷത്തിൽ താഴാറില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോസ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 ലക്ഷത്തിന് എടുക്കുക. അതിന് ഇത്തിരി പ്രീമിയം കൂടുതലായിരിക്കും. എക്സസ് പോളിസി അതിന് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന 5 ലക്ഷം വരെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന 2 ലക്ഷം രൂപക്ക് എക്സസ് പോളിസിയും എടുക്കാം. കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസി. ദിസ് പോളിസി അണ്ടർടേക്സ് ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നോട്ട് ഓൺലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഫയർ ബട്ട് ഓൾസോ ദ റിസ്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബർഗ്ലറി, റൈറ്റ്, തെഫ്റ്റ്, ഡാമേജ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ്, lightning, etc. Okay, this policy is also known as all-in policy. Consequential loss policy. The insurance company agrees to compensate the insured the loss of profit which he suffers due to dislocation or closure of business due to fire. This type of policy is known as loss of profit policy. ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ സ്ഥാപനം തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. 2 മാസമോ 3 മാസമോ 1 വർഷം വരെയൊക്കെ സമയം വേണ്ടി വരും അത് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കിട്ടുമായിരുന്ന ലാഭം, തീപിടുത്തം സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടുമായിരുന്നുള്ള ആ ലാഭം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നൊരു പോളിസിയാണ് കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ലോസ് പോളിസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പോളിസി. This type of policy is issued for a specific period on the existing stock. The premium is paid in full on taking the policy. If there is any variation in the value of stock, that will be intimated to the insurance company. On receipt of such an intimation, the insurance company endorses the policy and the premium is adjusted. സാധാരണ ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡിലേക്ക് നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കിനാണ് പോളിസി എടുക്കുന്നത്. 1 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം ഒക്കെ അടക്കും. പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോഴുള്ള സ്റ്റോക്കിനേക്കാൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനാനുപാതികമായിട്ടുള്ള പ്രീമിയം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതായിരിക്കും. അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പോളിസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. What is the procedure to be followed at the time of taking fire insurance policy? First of all, fill up the proposal form available from the insurance companies or from insurance agents. First of all, we have to fill up the proposal form. Okay, the proposal form will be available from the insurance companies or from the insurance agents. Second step, provide proof of integrity and honesty of the insured. Proof of integrity and honesty of the insured. Third one, assessment of the proposal by the insurance company. The proposal made by the insured will be assessed by the insurance company. Fourth one,
acceptance of the proposal by the insurance company if it is fully satisfactory. So if the proposal made by the insurer is fully satisfactory, then the proposal will be accepted by the insurance company. First one, issue of cover notes. So what is cover note? It's an interim protection note, valid till the issue of fire insurance policy. Okay, so it's an interim protection note, and this note will be valid till the issue of the original insurance policy by the insurance company. 6.1, issue of insurance policy listing all terms and conditions of the contract. Finally, the insurance company will issue the original insurance policy to the insured. Procedure for settlement of claim. Okay, so when fire occurs, the insured will make a claim of loss. Then what is the procedure to be followed at the time of settlement of claim? First step, receipt of intimation of the claim. On receipt of intimation of claim, the insurer should check whether the policy is on fire, the items lost or damaged are covered under the policy, and the location involved is the same as covered in the policy. ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഈ നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തീപിടുത്തം കൊണ്ട് തന്നെയാണോ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കവറേജിൽ വരുന്നതാണോ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഈ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. സെക്കൻഡ് വൺ, എൻ്ററിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ക്ലെയിം രജിസ്റ്റർ. After verifying, the policy details are entered in the claim register and a claim number is allotted. Claim form. A claim form is sent to the insured for completing and returning it to the insurance company. Okay, a claim form is sent to the insured by the insurance company, and the insured must complete the claim form and return it to the insurance company as early as possible. Fourth one, survey. If the amount involved is very small, the claim is settled on the basis of the claim form. But when the amount involved in the claim is very large, surveyors are deputed to investigate and assess the loss. Okay, the surveyor appointed by the insurance company will investigate and assess the loss incurred by the insured. Discharge voucher. A discharge voucher is sent to the insured for his signature and return. On receipt of the discharge voucher, a check is issued in settlement of the claim. Okay, so a discharge voucher is sent by the insurance company to the insured, and the insured must send it back after putting his signature. On receipt of the discharge voucher by the insurance company, a check is issued in settlement of the claim. And next step, recording. Details of payment is recorded in the claim register. So this is the procedure followed for settlement of claim. Okay, thank you.